BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnant's Call. Noticias de llamado al remanente. Please take notes so you can pass this along to your pagan family and friends. Tomen nota para que puedan esto pasarles a su familia y amigos paganos. So you can let them know what's going on. Así les pueden saber qué es lo que está pasando. And our first news story comes from the land of Y Israel. nuestra primera historia viene de la tierra de Israel, In Syria, en Siria. from Aleppo, Syria, Desde Alepo, Siria, there's always been Jews living there siempre han habido judíos viviendo ahí, up until this week. hasta esta semana. There are no Jews living in that city anymore. Ya no hay judíos que están viviendo en esa ciudad más. This is an end time prophecy, everybody. Esta es una profecía de fin de los When tiempos. there's no Jews living in your city, Cuando ya no hay judíos viviendo en tu ciudad, that is a very bad sign for your country. esa es una mala señal para tu país. And there you see a picture of them coming to Israel. Y ves una fotografía donde están ellos entrando a Israel. Next story. Próxima historia. That is an artifact from the first temple Ese es un artefacto del primer templo that an 8-year-old boy found. que un niño de 8 años lo encontró. He was on a trip to Israel, Estuvo en un paseo a Israel and they were helping out with some antiquity digging. y estaban ayudando a excavar antigüedades And they found this artifact, y encontraron este artefacto and it dates back to the first temple. y data al tiempo del primer templo. That's pretty cool. Es muy bueno. Next story. Próxima historia. There you see one of the best fighter pilots in the world going to bomb Syria. Es uno de los mejores aviones que va a bombardear Siria. This week, Israel bombed a weapons depot in Damascus. Esta semana Israel bombardeó un depósito de armas en Damasco. What is interesting about this particular story Lo que es interesante de esta historia en is the particular Russians had their best anti-aircraft system there. es que los rusos tienen su mejor armamento antiaviones allí. And Israel was able to evade it E Israel pudo evadirlo and blow up the arms. y destruyó todas las armas. And Russia's not going to like that at all. Y a Rusia no le va a gustar eso. Okay, and the next story, La próxima historia. just listen to the title of this one. Escuchen al título de esto. Hamas says stabbing an Israeli isn't terrorism. Jamás dice que apuñalar a un israelí no es terrorismo. So Israel should say, Entonces Israel debería blowing up decir, your house isn't terrorism. destruir tu casa no es terrorismo. Killing your whole family isn't terrorism. Matar a toda tu familia no es terrorismo. I mean, anybody who wants to work with these animals is just too stupid for words. Cualquiera que quiera trabajar con estos animales es muy You can walk estúpido. up to an unarmed civilian and stab them. Puedes ir hasta un civil que está sin protección y apuñalarlo. That's the animals of the Muslims. Esos son los animales de los musulmanes. Here's how many people have been wounded since this all started. Aquí vemos las personas que han sido heridas desde que fueron apuñalados. 225 Desde people que have been esto wounded. 225 personas han sido heridas. 22 have been murdered. 22 asesinadas. 203 203 have been victims from car stabbing or shooting attacks. han sido víctimas de ataques a sus vehículos, apuñalamientos o disparos. So I think that Israel should just say, Muslims, just get out. Yo creo que Israel debería decir musulmanes, We'll sálganse. resettle you in Saudi Arabia, Nos in the vamos a desert. poner en Arabia Saudita en el 'Cause desierto, that's where you animals belong. porque ahí es donde ustedes pertenecen, animales. Oh, you didn't like me calling them animals? No te gusta That's que too les diga bad. animales. Qué malo.
I'll call them dogs like Yeshua did. Les voy a llamar perros, como dijo Yeshua. People don't like sometimes when I use strong language. A la gente no le gusta cuando utiliza un lenguaje Yeshua called the fuerte. woman a dog. Pero Yeshua le llamó a la mujer Remember the woman perro. comes to his table? Recuerda a la mujer que se acercó a la He mesa. says, I'm not going to feed the dogs. Y él le dijo, no voy a alimentar a los perros. Okay, so we'll call the Muslims either animals or dogs. Les llamaremos a los musulmanes o animales o perros. In our anti-Semitism stories this week, La historia de antisemitismo esta during semana. all these terror attacks in Israel, Durante todos estos ataques terroristas en the Israel, UN had zero things against the Muslims. las Naciones Unidas no tienen nada en contra de los palestinos. But this week, Esta semana they had 6 resolutions against Israel. hicieron 6 resoluciones en contra de Israel. That's why we should blow up the union, the United Nations. Por eso es que deberíamos explotar a las I mean, Naciones Unidas. They're stabbing our people, Están apuñalando a and la you're telling gente us we're bad for being there. y están diciendo que somos malos por estar allí. Weren't you the people that gave us back this land? ¿No fueron ustedes los que nos dieron la tierra de vuelta? Okay? And so CNN is on the bandwagon. Ahora CNN también está Sí. en el lado malo. CNN had a story this week, CNN tuvo una historia esta and semana they showed a map of the Middle East. y mostraron un mapa del Medio Oriente. There was a problem with that map. Y hubo un problema con ese mapa. Israel was not on the map. Israel no estuvo en el mapa. So if you're watching Cartoon News Network, some people call it CNN, stop. Si miran a la televisión CNN, no vean más. See, when they have no ratings, they'll have no money for advertisements. Porque cuando no tienen gente mirándolos, no hay dinero para los And comerciales. then they'll go off the air because they'll have no money. Entonces ya no van a poder estar al aire porque ya Well, no tienen Obama will dinero. probably give them money Pero Obama quizás les dará dinero. because they're owned by the Muslims anyway. Porque los musulmanes son dueños. End time prophecy news. Profecía de fin de los tiempos. Start out with war stories. Comencemos con las historias de guerra. Matthew 24, verse 7. Mateo 24, verso Yeshua 7. said there'll be wars and rumors of wars. Yeshua dijo que va a haber guerras y rumores de guerra. In our first story, La primera if you historia. hadn't heard this story this week, Si no han escuchado esta historia esta semana, Turkey shot down a Russian fighter plane. Rusia bajó a un avión ruso peleador. Because they said the Russian fighter was in Turkish airspace. Porque dijeron que ese avión había invadido el espacio aéreo de Turquía. That, my friends, was the beginning of World War III. Eso, mis amigos, era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Because what transpired after that in the next story, Porque en la próxima historia lo que pasó the Prime Minister of Turkey, es que el primer ministro de he Turquía, took responsibility for it. él tomó responsabilidad de lo He que said, pasó. I was the one who told them to shoot it down. Él dijo que él fue el que dio las órdenes para destruir ese And he avión. said, stop bombing ISIS. Y dijo, dejen de bombardear a ISIS. So you see, the sides are being chosen. Vemos cómo están tomando los lugares. Okay? Por favor. Turkey they're got one of the largest armies on the planet. Turquía tiene una de las milicias más grandes del planeta. And they're pretty good at fighting. Y son muy buenos cuando se trata de pelear. The next story, La próxima historia. China says China dijo that Russia should shoot down Turkish airplanes. que Rusia debería destruir aviones turcos. Okay? So now we have Gog and Magog really showing their faces. Ahora tenemos a Gog y Magog mostrando sus rostros. Okay? Next story. Próxima historia. Okay? Just so you know, everybody, Para que todos sepan. this came from which department? One of the United States government offices, Una de las oficinas del gobierno de Estados Unidos, that there are already thousands of ISIS fighters here in the United States. que ya se encuentran miles de guerreros de ISIS aquí en Estados Unidos. Okay, this report came from the United States government. Este reporte vino del gobierno de los Estados Unidos. And Obama wants to bring 70,000 more refugees this year. Y Obama quiere traer 70,000 refugiados este año. So there are governors in different states saying no. Hay gobernadores en diferentes estados que están diciendo que no. So Obama is saying, well, you can't do that. Y Obama dice no puedes hacer The eso. state constitution says we can. La constitución del estado dice que sí So podemos Obama hacerlo. says we'll cut off your funding.
El Obama está diciendo cortaremos tus So the fondos. governor says, we won't send any federal money to you. Y el gobernador dice, no mandaremos ningún dinero federal para ti. Get ready, the country's about to come apart, everybody. Prepárense que el país está a punto de despedazarse. Next story. Próxima historia. But this was a great story, and this is why I love Texas. Esta es una gran historia, por eso me encanta Texas. There were a group of Texans Hubo un grupo de tejanos that were holding their AR-15s, que right, Will? estuvieron teniendo sus armas AR-15 Okay? And they surrounded a mosque in Texas y ellos rodearon una mezquita en Texas to let them know, para dejarles saber, don't worry, we have guns and we know where you live. no te preocupes que tenemos armas y sabemos dónde viven ustedes. And the Muslims said, that's not right. Y los musulmanes dijeron, eso no está They bien. said, welcome to Texas. Y dijeron, bienvenidos a Texas. Okay? It was all a very big news story. Fue una historia muy grande. And there were no incidences. Y no hubieron ningún problema. But no in hubo ningún Texas, you problema. can openly carry your guns. Pero en Texas tú puedes llevar tus armas. In the great state of North Carolina, Y en el gran estado de you can Carolina, buy hand grenades tú puedes comprar granadas, and hermano, flamethrowers, y arrojafuegos. but they can't go over 51 yards. Pero no pueden pasar más de 51 You can only yardas. go 50 yards. Pueden disparar hasta 50 yardas. Okay? So don't mess with Texas. No se metan con Texas. I think most of those people are going to have to surround Houston. Yo creo que mucha gente de esa va a tener que rodear a Houston. Next story. Please watch this one. This is a fascinating story. Próxima historia, vean qué fascinante que es In esta the book of historia. Revelation, En el libro de chapter Revelaciones, 13, capítulo 13, verse 16, verso it 16, talks about the mark of the beast. habla acerca de la marca de la bestia. You're living in the only time in history Tú estás viviendo en el único tiempo de la historia that this could happen. que esto podría No other suceder. time in history was there a way to track everybody. No hubo otro tiempo en la historia que se podía perseguir a la gente. O And saber that's dónde están. exactly what the United Nations wants to do. Y eso es exactamente lo que las Naciones Unidas quiere hacer. They have Agenda 21, it's called. Es la Agenda 21. And they want every human on the planet, Y quiere que todo humano en el planeta, listen to this carefully, escuchen esto, to have a biometric identification at birth. que tengan una identificación biométrica en el momento del nacimiento. Why would you want to do that? ¿Por qué quisieras hacer eso? Why would you want to find out who's who? ¿Por qué quieres saber quién es quién? Oh, that might be Revelation 14, Quizá eso sería Apocalipsis 14, verse 1. verso 1. Who calls back Messiah? ¿Quién llama al Mesías de vuelta? Those that have his name and his father's name. Aquellos que tienen su nombre y el nombre de su padre. The Gentiles who believe in Messiah Los gentiles que creen en el Mesías have his name. tienen su nombre. Who has his father's name? ¿Quién tiene el nombre del padre? The Messianic Jews. Los judíos mesiánicos. You want to know who those people are? Hi. Y él quiere saber quiénes son esa gente. Hi. Hello. You'll know us by our beards Nos conocerás por nuestras barbas and possibly our weapons. y posiblemente nuestras armas. This is one of my favorite. Esa es una de mis favoritas. It's called my M16. Se llama mi M16 It is my shofar. y es mi shofar. It brings down walls. Ha derrumbado paredes. Amén. Next story. The lie of global warming is another big lie. La mentira del calentamiento global es una de las mentiras más In grandes. Exodus 20, verse 16, En Éxodo 20, verso 16, it says that you should not lie, dice right? que no debes mentir. Okay? So there's supposed to be global warming. Se supone que debe haber calentamiento But in global. South Dakota last week, Pero en Dakota del Sur they got more snow in one day than they've gotten all last year. tuvieron tanta nieve de lo que tuvieron el año pasado. They got 10 inches of snow in one day. Tuvieron 10 pulgadas de nieve en un día. That was, not all year. It was more snow in one day than they ever got before. Más nieve en un día que han tenido en otros tiempos. So I don't know about global warming if it's snowing. Yo no sé si es calentamiento global, si es que está nevando. Next story. Próxima historia. Spiders. How many people like spiders, Mia? Arañas. ¿Cuántos les gustan las arañas? Okay, spiders. Arañas. Does anybody know that spiders are in the Bible? ¿Sabían que las arañas están en la Biblia? Well, in the book of Job, they talks about spiders. En el libro de Job habla de
arañas. He builds a house as weak as a spider's web. Él construye su casa tan débil como la tela de una araña. Okay? So that's when you're building your house made of spider webs, it's not going to be very strong, right? Cuando construyes tu casa con telas de araña no va a ser muy fuerte. Here in this very fascinating story En from esta this week, historia muy fascinante esta semana. those are spider webs. Esas son telas de araña. In Memphis, Tennessee, En Memphis, Tennessee, 1 million spiders came out. 1,000,000 de arañas salieron. 1 million, Mia. Imagine 1 million spiders crawling all over you. Imagínate cuántas arañas sobre ti. And they were building webs everywhere. Y estaban construyendo telas de araña en todo lugar. What is God saying about us? ¿Qué dice el Señor acerca de When you nosotros? build your house like a spider web, Que si construyes tu casa como una tela de araña, it's not going to be very strong. no va a ser muy fuerte. And a lot of stuff is going on in the south. Y hay muchas cosas que están pasando en el sur. You have a lot of people not fearing the Lord. Hay muchas gentes que no están temiendo al Señor. Next story, Próxima historia. storms. Tormentas. Psalm 83, verse 15. Salmo 83, verso The 15. Lord is the one who makes the storms. El Señor es aquel que hace las tormentas. Here in this story, Aquí en esta historia, Saudi Arabia Arabia Saudita experienced all the rain in one day this week. experimentó toda la lluvia que tienen en un día. So esta you see semana. these people that are in a boat, Ven esta gente que están en botes, but that's a road. pero esa es una ruta. Saudi Arabia is a desert. Arabia Saudita es un So desierto. if these guys got to travel in a boat, Esta gente que está viajando en un bote, that's a lot of rain for these people. es mucha lluvia para esta gente. Next story. Próxima historia. The evil of Islam, Deuteronomy 28, La verse mal- 49 and 50. La maldad del Islam, Deuteronomio 28, verso 49 y 50. And the next story here, La próxima historia. Obama says that these are extremists who do all these terrorist attacks. Obama dice que estos son extremistas los que hicieron los ataques en Francia. en But París. in the Paris terrorist attack, Pero en el ataque terrorista de París, the person that did a lot of the shooting, la persona que hizo la mayoría de los ataques he was a Muslim, era un musulmán, but he never read the Quran. pero nunca leyó el Corán. He was a secular Muslim, like a Era secular un- Jew or a secular Christian. Un musulmán secular, como un judío secular o un cristiano secular. So you see how far this is going, everybody. Si ves cuán lejos esto está llegando. And Obama wants to bring 70,000 Muslims to our nation by the end of this year. Y Obama quiere traer 70,000 musulmanes para el final de año. So we should defund the presidency. Deberíamos quitar los fondos de la If you presidencia. got no money, you can't come to work. No tienes dinero, no puedes venir a trabajo. Next story. Here in Switzerland, Aquí en Suiza they have a Muslim problem there, tienen un problema musulmán and now they're going to have a bigger Muslim problem. y ahora van a tener un problema musulmán más Because grande. there's a woman in Switzerland. Porque esta es una mujer en Suiza. Many of the Muslims in Switzerland wear the full burqa. Muchos de los musulmanes allí, las mujeres visten una burka completa. Now, if a woman is found wearing this full burqa, Ahora, si se le encuentra una mujer vistiendo toda esta burka she'll be completa, arrested and fined $10,000. ella va a ser arrestada y la van a poner una multa de $10,000. So they've outlawed wearing the burqa. Entonces prohibieron el uso de la burka. The government has said, El gobierno ha dicho, you're welcome to come here, ustedes son bienvenidos a venir no matter acá. what religion you are, No importa de qué religión sean, but if you rebuff our values pero si esos quieren dañar nuestros valores and want to build a parallel y society, quieren construir su sociedad paralela, you're not welcome here. ustedes no son bienvenidos aquí. Get ready for the wars, people. Prepárense para las guerras. Next story. Próxima historia. Look at how beautiful this young girl is. Miren qué bonita que es esta niña. She was Jihad Jane. Ella era Jihad Jane. She was trying to get young people to come be part of ISIS. Ella estaba tratando de hacer que haya muchachos que sean parte de ISIS. She no longer has that job Ella ya no tiene ese trabajo. because ISIS beat her to death Porque ISIS la mató la golpeó hasta que muera. after raping her a bunch of times. Después de violarla muchas veces. They beat her to death. La golpearon hasta que That's murió. the animals we're dealing with the Muslims. Esos son los animales con los que estamos teniendo problemas. Revelation 21 verse 8 Revelaciones 21, verso 8.
talks about cowards. habla de cobardes. Okay, the Lord will not let cowards into heaven. El Señor no va a dejar que los cobardes entren al How many cielo. people believe that? ¿Cuántos creen eso? Well, it says it right there. Lo dice allí. You're a coward, you're not getting into heaven. Si eres un cobarde, no entrarás al cielo. Here I love this picture. Me gusta esta fotografía. I just love that picture. Me encanta esa fotografía. Why, Kathy says? Well, here, Kathy, here's the story. Aquí está la historia. Some little college students Algunos estudiantes de universidad saw a laptop miraron una laptop with a Confederate flag sticker on it, con una bandera de confederación and they had to go for counseling. y tuvieron que ir a obtener consejería. Ah! You know what we used to do to those kids when I was in school? ¿Sabes qué deberíamos hacer con estos Oh, niños we que used van to a la smack them escuela? around them hard. Deberíamos A couple of kids we put inside of the lockers. O había niños que los poníamos dentro de sus Okay. armarios. My mom used to say, Mi madre solía decir, Andrew, sticks and stones may break your bones, palos y piedras quizá rompan tus huesos, but names are never gonna hurt you. pero los nombres nunca te van a lastimar. Call me what you want, I don't care. Llámame lo que quieras, no me I got a importa. force field around me. Tengo un campo alrededor mío. You want to put swastikas up? Go ahead. ¿Quieres poner swasticas? Ve y I'll ponlas. put a Jewish star right over it. Yo voy a poner una estrella judía sobre. But to have to go for counseling for seeing you're so lame, Pero tienen que ir a tener consejería you're por ver just una so bandera. gay. No es tan gay. Get over it. It's a Confederate flag. Vi una bandera de confederación. This is what we've become. A esto es lo que nos hemos convertido. Here in Isaiah chapter 5, verse 20, Isaías 5, verso 20. it says, in the end of days, Dice que en el fin de los tiempos evil will be called good, el mal será llamado bien and good will be called evil. y el mal será llamado bien. Okay, Bien now será remember, llamado mal, y el we mal talked será about llamado cowards first. Hablamos de cobardes primero. In this next story, En esta próxima historia it's official. es oficial. The psychiatric morons Los morones, los tontos psiquiátricos, los idiotas are calling homophobia a mental disorder. están llamando a la homofobia un desorden mental. I guess I'm mental. Quizás soy mental. Okay, up until like 2 years ago, Hasta 2 años atrás, the psychiatric administration la administración psiquiátrica said that homosexuality was a mental disorder. dijo que el homosexualismo era un desorden mental. Go get one of their magazines from 5 years ago, Ve y compra una de las revistas de 5 años atrás and you will see that. y vas a ver eso. Now, because I believe in biblical values, Ahora porque yo creo en valores bíblicos, I got a mental disorder. tengo un desorden mental. You talking to me? You talking to me? ¿Estás hablando a mí? There's nobody else here. Ay, You must be talking to me. Does the noise in my head bother you? está la bulla en mi cabeza molestándote. They're talking. This is ridiculous. This is the Algo country we live in estúpido. now. Este es en el país que estamos viviendo ahora. Anyway, I think that's the last story. That's the last story. I tried to cut it down a little bit. Esa es la última historia. There's a lot more stories. Hay muchas más noticias. And if you would like those Y stories, si te gustaría tener estas noticias, send an email to info@bethgoyim.org. envía un correo a info@bethgoyim.org. And also on our website, Y también en nuestra página for the web, over 200 people of you that were online last donde week, vivieron 200 personas con nosotros la semana you'll see pasada. that little donate button. Verán ese botón de donar. Hit it. Not with your Presiónenlo. fist, with your mouse. No con tu puño, pero con tu ratón. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture.
truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.